Sie verspotteten sie aus Schwaches Mädchen, bis ihn Schatten auf ihr auftaucht und ihr ihn abzeichen anbietet. Das Leben für immer wandern wird. Sarah Wagner Standnerves vio den Toren des Militars Bildungals, die 22 Jarge, hat sich freiwillig gemeldet, ihrem Vater zu beweisen, dass auch eine Frau in der Armee dienen kann. Ihre Mutter hat geweint, als sie das Haus verließ, aber Sarah war entschlossen gewesen. Bever war weitermachen, kommentieren sie bit, von wo aus sie die Sendung verfolgen, und abonnieren sie, denn die Mortgage-Geschichte sollten sie nichts verpassen. Die ersten Wochen waren härter als alles, was sie sich vorgestellt hat. Hauptfeldwebel Kruger, ein Mann mit einem Gesicht, wie aus Granit gilt, schien es besonders auf sie abgesehen zu haben. Wagner, glauben sie, das hier ist ein Mädchen Pensionat. Bralt a täglich über den Appellplatz dort, ihre mit Kameraden waren nichts besser. Besonders die Gruppe Thomas Becker, einen arroganten Rekruten aus München, macht ihr das Leben schwer. Frauen gehören in die Küche, nichts ins Militär. Honta, während die anderen lachten. Sarah bis die Jane zusammen und trainiert härter als alle anderen, abends, wenn die anderen schliefen, übt sie heimlich Kampftechniken am Hof. Sie hat beschlossen, sich niemals unerkriegen zu lassen, was sie nichts wusste, Jimmen beobachtete, sie dabei aus den Schatten. 3 Monate waren vergangen, und Sarah hat sich als eine der besten Rekrutinnen des Jahrgangs erwiesen. Ihr Ergebnis waren hervorragend, ihr körperliche Fitness schnitzlich. Dennoch hört das Gelächter nicht auf, schaut die Strebern an, spottet Becker während einer Pausenübung. Glatt wohl, sie kann uns all übertreffen. Die anderen Rekruten stimmten in das Gelächter ein. Sarah folgt, wie ihr Wingen brannten, aber sie sagt nichts. Das Schlimmste kam während der Berleben-Straining im Wald. Sarah hat als Erstel Aufgaben gemeistert und war bereits am Zielpunkt angekommen, als die anderen noch kompetent. Becker, der sich verlaufen hat und 2 Stunden zu spät ankam, war außer sich wie oder wat. Das ist unglücklich. Eine Frau kann nichts besser sein als wir. Schrie wie allen anderen. Sie muss geschmelt haben. Die Entschuldigungen prasselten auf Sarah nieder. Selbst einige der Ausbilder schienen Zweifel zu hegen. Sarah stand allein da, umgeben von misstrauischen Blicken und höhnischem Gelächter. Tränender Wut und Enttäuschung sammelten sich in ihren Augen, aber ließ sie nichts fallen. Sie wird ihnen nichts die Genetung geben dort in jener Nacht konnte Sarah nichts schlafen. Sie verließ leise die Bark und ging zum Trainingsplatz. Der Mond schien hell, und die Schatten der Boom tanzen im Wind. Sie begann mit ihren Gewonnen. Bungen, ließ ihr Frustration in jeden Schlag und jeden Tritt fließen und dort plötzlich hört sie Schritt hinter sich. Sarah drehte sich und starrte. Ein Mann in einer schwarzen Uniform stand dort. Sein Gesicht war im Schatten verborgen. Auf seiner Brust prangt ein Abzeichen, das sie noch nie gesehen hat. Ein schwarz Viper. Die sich einen Dolch. Wand, wo sind sie? Fragt Sarah mit zitternder Stimme. Der Mann trat ins Mondlicht. Es war Oberst Heinrich von Stoffen, einer der ältesten Offiziere der Basis. Sein Gesicht war hart, aber seine Augen verrieten etwas anders. Respekt, ich beobachte sie schon seit Monaten. Wagner, sagte mit ruhiger Stimme, ihr Fähigkeiten sind außergewöhnlich. Sarah was nicht, was sie sagen sollte. Der Oberst ging langsam sie herum, wie ein Radier, das sein Blut einschätzt. Sagen sie mir, Wagner, fort, was würden sie für die Chance geben, ihr wahren Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Nix higher. Bei diesen Amateuren, sondern dort, wo es wirklich zählt. Der Vierte und Finale Teil des Drehbuchs. Das Zeichen der Schwarzen Viper stellt den dramatischen Höhepunkt
und die entscheiden Windung der gesamten Geschichte dar. In diesem Abschnitt verschmelzen als über aufgebauten Spannungsbeginn zu einem kraftvollen Finale, das nicht nur die Protagonistin Sarah Wagner wie ebensvernernd Entscheidung stellt, sondern auch dem deutschen Publikum ein tiefgreifend Reflection über Identität, Opferbereitschaft und die Kosten des Erfolgs bietet. Die Schiene beginnt mit einer symbolisch aufgeladenen Handlung. Oberst von Stoffen sieht das Mysteries Abzeichen aus seiner Tasche. Dieses klein, schwarze Symbol in Form einer Viper ist weit mehr als nur ein militärisches Rangabzeichen. Es ist ein Totems, ein Schlüssel zu einer verborgenen Welt, die parallel zur normalen Militärstruktur existiert. Die Viper als Symbol ist dabei bewusst gewählt. Sie repräsentiert Gefahr, Tätlichkeit, aber auch Transformation und Wiedergeburt. In vielen Kulturen symbolisiert die Schlange die Fähigkeit, die alte hat abzuwerfen und als neues Wesen zu erwachen. Ein Metaphor, die perfekt zu Sarahs bewusste Hände verwandling passt. Der Oberst erklärt Sarah die Existenz der schwarzen Viper, einer Elitienheit, die im Verborgenen operiert. Dies Offenbring ist dramaturgisch meisterhaft platziert, da es albischergen die Müdigungen und Zweifel in ihn news Licht rückt, was Sarah als sinnloses Leiden empfunden hat, entpuppt sich als Unbewusstprüfung, als Test ihrer Charakter stark und Belastbarkeit. Die Ironie der Situation liegt darin, dass ausgerechnet der Spot ihrer Kameraden sie für etwas Größeres qualifiziert hat, ihre Fähigkeit, unter extremem psychologischem Druck zu bestehen und trotz aller Widrigkeiten integriert zu bewahren. Die Beschreibung der Schwarzen Viper als Organisation, die im Verborgenen operiert, spricht fundamental the Mann der deutschen Nachkriegsschacht an. Das Konzept von Geheimdiensten und verdeckten Operationen hat in Deutschland eine besondere Bedeutung und Sensibilität. Der Oberst macht deutlich, dass dies Einheit jenseits der normalen militärischen Hierarchie steht. Sie ist quasi ein Staat im Staat, ein Parallelstruktur, die nach eigenen Regeln funktioniert. Dies verliert der Geschichte ein zusätzliche Dimension der Spannung und des Unbehagens. Besonders bedeutsam ist die Beschreibung des Abzeichens als kalt und schwer. Schwerer als etwas so klein sein sollte. Dies für sich Beschreibung ist symbolisch zu verstehen. Das Gewicht des Abzeichens repräsentiert die Last der Verantwortung, die Sarah benehmen wird. Es ist ein literarisches Mittel, das die metaphorisch Schwere der Entscheidung in ein physisch spürbare Erfahrung übersetzt. Das Abzeichen wird zu einem magischen Gegenstand, der eine transformative Kraft besitzt, ähnlich einem Talisman oder einem Vertragedel. Der Oberst erklärt Sarah die radikalen Konsequenzen ihrer möglichen Entscheidung. Der Komplettbruch mit ihrem bisherigen Leben, Familie und Freund werden glauben, sie tat. Dies ist eine der härtesten Bedingungen, die man einem Menschen stellen kann. Die freiwillige Auslöschung der eigenen Identität. In der deutschen Literatur und Kultur finden sich viele Parallelen zu dieser Thematik. Vom Faustischen Pakt bis hin zu den Geschichten von Doppelagenten am Kalten Krieg. Die Entscheidung, die Sarah treffen muss, ist nicht nur beruflicher Natur, sondern ein Existenzialwalls zwischen zwei völlig verschiedenen Lebenswegen. Die Warnung des Oberst, dass Sarah in Geist werden wird, ist besonders kraftvoll. Sie wird nicht nur ihre Identität ändern, sondern zu einer Art Nicht-Person werden. Jemand, der zwar existiert, aber nichts mehr im normalen gesellschaftlichen Kontext wahrgenommen wird. Dies spiegelt die Realität von Geheimdienstbetrieb wider, die oft in Doppelband führen müssen, bei dem ihre Arbeit und Identität wie Familie und Freunden verborgen bleiben muss. Die Bedenkzeit bis zum Sonnenaufgang schafft ein dramatisches Deadline, die Spannung maximiert. Die Symbolik des Sonnenaufgangs als Neubeginn ist dabei bewusst gewählt. Mit dem ersten Licht eines neuen Tags muss Sarah entscheiden, ob sie als dieselbe Person weiterleben will oder als jemand völlig Neues geboren werden möchte. Dies
Sie Begrenzung verstärkt den Druck, and Match die Entscheidung nach Folgen reicher. Die Abschlägen Bemerkung des Oberst. Die Lut. Die SI higher aus LACHEN. SI werden nie erfahren, where SI wirklich sind. Und das ist vielleicht das Best für SI, ist von besonderer Bedeutung. SI dutet an, das Sarah zu etwas werden kennt, das so magtig oder gefährlich ist, das Unwissen ihrer Emeligen Peiniger zu ihrem eigenen Schutz dient. Dies aussieht verliefter Geschichte ein dunkler Wendung, und last Fragen über die Natur der schwarzen Viper aufkommen. Der Schluss des vierten Teils ist meisterhaft ambivalent gestaltet. Sarah steht bei Sonnenauffang immer noch da, das Abzeichen in ihrer Faust geballt. Die Aussage hat ihre Entscheidung getroffen last Buestoffen. Why dies Entscheidung lautet. Dies Offenheit ist dramaturgisch brillant, da den sich dazu zwingt, aber die möglichen Konsequenzen bei der Wohnlichkeiten nachzudenken. Die Gesamtsequenz funktioniert als modern Heldenreise, allerdings mit einer österen Wendung. Sarah wird nicht zu einem strahlenden Helden, sondern möglicherweise zu einem Schatten, der im Verborgenen agiert. Dies reflektiert die Komplexität der modernen Welt, in der Heldenem oft nicht öffentlich gefeiert werden kann und war matcht. Im Verborgenen ausgut wird. Für das deutsche Publikum hat dies Geschichte eine besondere Resonanz, da es the men Weigehersum versus Individualität, die Kostender matcht und die Frage nach der wahren Identität anspricht, als the men, die in der deutschen Geschichte und Kultur tief verwurzelt sind. Das Zeichen der Schwarzen Viper wird somit zu einem Symbol für die Spannungs zwischen persönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung.